would like to say what a great honor and privilege it is to present here at the National Academy. И за мен е огромна чест и привилегия да бъда тук пред вас и да имам възможност да ви представя моята тема. And I believe that this institution is a leader not just in Bulgaria, but in Europe in the way it thinks about the professional preparation of sport coaches. Аз съм абсолютно убеден, че тази институция, Национална спортна академия, е лидер не само на национално ниво, но и тя е водеща образователна институция в Европа. And I believe that through meetings such as this, we begin to develop the exchange and cooperation, which will help us to do our work in a better way in our own countries, but also across the European Union. И аз съм убеден и вярвам, че срещи точно като днешната могат да ни помогнат да обменим информация и в дискусиите, които провеждаме, да се родят идеите, които да дадат сила на процесите за подобряване на ситуацията на спорта. And this is not something I plan to say at the start, but I will say it based on what I have heard, is that I believe that your system has what within coaching we would regard as a very important jewel. И това не го бях планирал в моята презентация, но след като слушах всичко това тази сутрин, искам да кажа, че от гледна точка на това, което чух за треньора и треньорската професия и обучението, бих казал, че това е скъпоценен камък. And that is you, the coaches, the professional preparation structure you have, and the many, many years of frontline coaching experience which is in this room. И това, което е безценно, сте вие треньорите, професионалното обучение, което имахте, опита ви от работата, от практическата работа и всичко това обединено прави вашия опит безценен. And of course, Bulgaria has a very good and a very strong tradition in sport. Разбира се, безспорно е, България има много добри и много силни традиции в спорта. And as Daniela has said, this institution has a long history in the professional preparation of sport coaches. И както професор Дашева представи, тази институция има много дълга история в подготовката на спортни треньори. And now I'm going to use, Minister, an English expression. Many of us in many European countries, we would give our right arm to have this structure, tradition and pedigree. И това, което е важно да отбележа за министърът на спорта, много от нас биха дали своята дясна ръка, за да имат подобна структура на спорт. So whatever happens in a transition and moving forward, I think it is important to understand and value the things which set you apart from other countries. И каквото и да се случва през вашите трудни години на преход, аз мисля, че всички трябва да знаете колко е ценно това, което имате като наследство и това, което ви различава от останалите държави, а всъщност висшето образование за треньор. So if I understood you correctly, am I right? What you are saying that you said that we have an excellent system of education and training, and I agree with this. And does it mean that the coaches educated here could apply very well in the structure in some other European countries abroad, and in terms of career development, but also with the financial point of view? Is it right that we could be very competitive on the European market? Oh, a very short answer is yes. Абсолютно да. И въпросът ми свързан с треньорската професия.
е, че очевидно е, че някой, който е завършил Национална спортна академия или друг институт, подобен на нашата академия или университет, ще е по-добре подготвен като треньор. And I have one question. So I think it's obvious that someone who had graduated from the National Sports Academy is better prepared and is more qualified coach than from the other Или като друга подобна академия или университет. Or if they graduated something similar sport-oriented university, not only in Bulgaria but in Europe as well. Но каква е на практика разликата между треньора с висше образование и треньора, който е изкарал по-кратък курс на обучение, без да получава висше образование в областта и пак се води треньор? But in your opinion, what is the difference, according to you, between the coach who has higher education and between the coach who has some qualification courses, but both of them, they have the occupation as coaches? We have had a struggle in many European countries with universities who wish to run academic sport coaching programs without practical coaching experience. Има големи дискусии на европейско ниво, защото някои университети защитават своята теория за академична подготовка, без да застъпват практическото обучение. But there is no doubt that the broadly based professional preparation within a degree program, as well as practical experience, which you do here, is a fundamental building block of a future profession for sport coaching. And I believe there is much we can learn from the Bulgarian system as we put this international framework together. И аз вярвам, че наистина има какво да научим и от българската система и да вплетем нещо от вашия опит в тази международна рамка. And finally, I would like to say that we believe very strongly that the voice of the coach themselves in all of these processes is very, very important. And this is one of the reasons Jose is going to speak after me. И в заключение искам да ви уверя, че гласът на треньора е изключително важен в всички тези процеси, които се вървят на международно и на европейско ниво. И моят колега ще ви даде още доказателства, за да ми повярвате. Thank you very much after 3.5 hours for your attention, and I very much look forward to working with you in the future. Благодаря за вашето внимание. След 3 часа вече случайно. Thank you, Sofia.